herpes viruses are large, double-stranded DNA envelope viruses of 8 human types. Herpes simplex virus 1 and 2 affect facial, the face and the genital tract. Varicella zoster virus, chickenpox and shingles. وقبل شوي حكينا عن chickenpox. EB virus, Epstein-Barr virus, can cause infectious mononucleosis, IMN, and Burkitt lymphoma. Cytomegalovirus, CMV, which can lead to blindness. Human herpes virus 6 and 7, we said it can cause Rhiziola infanta. I just described it. Human herpes virus 8, HH, it means human herpes. Virus 8 can cause Kaposi sarcoma. Herpes viruses, it has icosahedral capsule, tugamen, زي الماتريكس, and lipid envelope. So it is an envelope virus. These viruses can cause lysis of epithelial cell infection. And these viruses are characterized by being able to integrate its nucleic acid with the infected cells and form what is called latency. يدخل الفيروس في مرحلة سبات. وفي أي مرحلة من مراحل الحياة ممكن يصير reactivation. وراح ناخذ أمثلة عليه. So latency. No replication but genome present in the infected cells. This is the viriose structure of herpes simplex. This is the nucleocapsid. This is the tugamen. This is the envelope, and these are the spikes. مطلوب structure? نعم مطلوب. Herpes is very important, and it's very simple. Nucleocapsid, tugamen, envelope, a glycoprotein envelope, spikes, زي البروزات. This table is very important. وريدكم لازم تعرفوا اسم الفيروس، رقم الفيروس مع اسم الديزيز. رقم الفيروس، اسم الفيروس والديزيز. هسه هيومن هيربس فيروس 1. هذا هيربس سيمبلكس فيروس 1. Transmission close contact. Mucopithelial cells infected. شو يسوي هذا؟ oral fever blisters. هذه الفيبر blisters. هذه كلكم انتم شايفينها. هذا viral infection, herpes. And it can cause ocular lesion. خطورة هذا الليجن أن يتقرب من العين. And it can cause encephalitis. That is why also we are going to study this virus with the CNS. Latency, it can live for a long time in nerve ganglia. In nerve ganglia, the virus can live sleeping. من تنخفض المناعة، مريض ياخذ كورتيكوستيرويد لفترة طويلة، يصير عنده كانسر. This virus can be reactivated. This is called what?
latency. HHV2, human herpes virus 2, herpes simplex 2, a close contact, and it has sexual transmission. And we will come back to this point in a moment. Also can infect mucoepithelial cells, can cause genital anal lesions, and severe neonatal infection and meningitis. Also latency in the nerve ganglia. HHV3 varicella zoster. هسه حكينا عليه قبل شوي. Can be transmitted by respiratory route, inhalation, close contact, mucoepithelial cells. It can cause chickenpox اللي حكيت عليه قبل شوي انه قلنا راح نحكي على chickenpox, how to differentiate it from smallpox. And it can cause shingles when it is reactivated. Shingles يعني الحزام الناري. نفس الفيروس يصيب الأطفال وبعد يبقى in latency period. It live in the nerve ganglia وبعد سنين عمر، بعد 20 سنة 30 سنة 40 سنة يصير به reactivation ويعمل الحزام الناري اللي هو shingles or called varicella zoster. فإذا كلكم يجب أن يعلم أنه الفاريسيلا زوستر منين جاية؟ جاية من التشيكن بوكس. HH4 EB virus, Epstein-Barr virus, can be transmitted by saliva and kissing, infect B cells and oral epithelial cells. It can cause infectious mononucleosis, which is a primary B cell infection, tumors including B cell tumor, Burkitt lymphoma, immunoblastic lymphoma of immunosuppressed patients, and nasopharyngeal carcinoma, and some T cell tumor. So this virus, we will study it later on. HH5 cytomegalovirus, close contact, sexual transmission, congenital, blood to blood, and in transplantation. It can infect leukocytes, T cells and B cells, and monocytes. Can cause mononucleosis like picture, severe congenital infection, and infection of immunocompromised, gastroenteritis, retinitis, and pneumonia. It can stay in latency, in monocyte, in neutrophil, and vascular endothelium. Herpes 6 and 7, we just discussed it with the Reactivation. Okay? They infect T cell, transmitted by close contact, respiratory route, saliva, and the close contact. Reactivation in infants, primary infection, infection in allograft, and in recipient, allograft recipient, it can cause pneumonia and bone marrow failure. Latency in T lymphocyte. A human herpes, a human being can cause Kaposi sarcoma. It is transmitted by saliva and the blood, infect B lymphocyte and mononuclear cells and oral epithelium. And the main tumor which is associated with AIDS is called Kaposi sarcoma. These are in immunocompromised in AIDS patients. B lymphocyte and infection, B lymphocyte and virus infection and can cause tumors also. أنا حكيت لكم إياه بشكل عام.
حتى تكون عندكم المعلومة تبع الهيربس فيروس. شو مطلوب من عندنا اليوم؟ مطلوب من عندنا اللي إلهم علاقة مع السكن. شو هم؟ 1 و 2 و 3. البقية بس للمعلومات حتى تعملوا اسوشيشن. فشو مطلوب من عندنا اليوم؟ 1 و 2 و 3. شو كمان مطلوب من عندنا؟ 6 and 7. والبقية حتى تكمل الصورة الإجمالية عندنا. من تاخذوها بالCNS راح تكونوا اورينتد. فإذا شو مطلوب منا اليوم؟ 1 و2 و3. وشو كمان؟ 6 و7 اللي إلهم علاقة مع السكن. البقية for information only. At the time being مطلوبة لاحقا. هيربس سيمبلكس فيروس. حكينا الهيربس سيمبلكس 1 و2. رقم 1. رقم 1 يصيب السكن in the face above the waist فوق الخاصرة. هل يعمل جينيتال انفكشن؟ نعم يعمل. بالآونة الأخيرة بدينا نشوف حالات هيربس سيمبلكس 1 تعمل جينيتال انفكشن، ولكن ليس بكثرة. مين اللي يعمل جينيتال؟ تايب 2 هيربس سيمبلكس فيروس تايب 2 below the waist تحت الخاصرة. It means genital. So these two viruses 1 and 2 are closely related. We can differentiate them by specific antibodies and by PCR. So V1 is highly prevalent, very common. V2, it has sexual activity, mainly. It can cause inflammation at the area of infection with giant cells, خلايا كبيرة, from pathological point of view. It can infect the neurons and latency sensory ganglia as episomes. So they can reside, remember, these viruses characterized by latency. تدخل فترة سبات وبعد فترة تنخفض المناعة يصير في reactivation. Reactivation may occur after excessive sun exposure, after fever. بتشوفوا هذه الحبات البلستر، واحد يصير عنده حرارة يوم يومين وتظهر هاي البلستر. So it's precipitated by fever, by trauma, by stress. شوف بعض الطلاب عنده امتحان وقلق وكذا وخايف يطلع له هاي البلستر الهيربس lesions. فلا تخافوا منها. Maybe due to stress. لأنه during stress the immunity will decrease. These are the multinucleated giant cells. You can see them in the lesion of herpes simplex virus. Clinical capsule, herpes simplex viruses are among the most important herpes viruses in the body. They can infect the skin and cause vesicles in the skin and in the mucous membrane. Very dangerous when it reaches the eye. كثير من الناس يجي يراجع بالاوتبيشن كلينيك عند herpes blister قريب من الeye. So you have to take care about them not to spread
to the inside of the eye. It is common in immunocompromised. It can lead to encephalitis. It can lead to infection of a newly born baby with devastating effect. So as I said, H1 above the waist, H2 below the waist. Immunity, antibody-dependent cell cytotoxicity can limit the spread. T cytotoxic C horn, cytotoxic T cell can destroy the infected cells, and also the herpes simplex virus is able to inhibit the immunity by itself. Let us start with herpes simplex type 1. It is facial mainly, as I said, facial. ولكن there is increasing genital lesions caused by type 1. يعني سابقا المعلومة كنا نقول facial. الآن facial, and it can cause genital lesions, but mainly facial. Remember this point. It can come as groups of lesions or single lesion. Vesicular. شو vesicular معناته؟ It contains fluid. مرات بعض الناس هيك يعصرها. Vesicular. وهذا طبعا يساعد على the spread of the disease. Don't do it. It can lead to pustular. يتحول الفلويد إلى pus. Pustular called. Pustular lesion. شو معناتها pustular lesion؟ يعني lesion with pus. And then it ulcerates, become ulcers. It can infect the skin, mouth, conjunctiva, nervous system. The primary condition usually is asymptomatic. In children may cause gingivostomatitis, that is to say infection of the mouth, tongue, gums, pharynx. Latency, where it stays, important to note it. The trigeminal ganglia. Where is the latency? Trigeminal ganglia. Sometimes it is called as cold sore. حبة الفلوزة. Okay, cold sore. It's mucocutaneous, usually unilateral. جهة واحدة. Reactivation, the virus stay in the saliva for a long time in 5 to 8% of infected people. This is the at least localized lesion of reactivated herpes simplex virus type 1. You can see it. at least يعني متجمعة أكثر من وحدة. Herpes 2, genital infection. Often not overt, يعني مو هذيك الدراما. Not overt. مو هيك ينتشر بسرعة. This herpes simplex type 2 is characterized by recurrence. The recurrence in type 2 is more common than in type 1. عارفين شو معناته الريكارنس؟ يعني يصاب المريض وفترة يشفى ويرجع مرة ثانية المرض. So it is characterized by recurrence. Incubation period 5 days. It starts as papule, then vesicle, pustule, and painful ulcers. من نجي على الجينيتال lesions. There are two types of genital lesions, painful and not painful.
Herpes is painful lesion. يعني انت مو تشوف مريض وعنده painless lesion وتقول عليه herpes. لا, it's not herpes. Herpes painful. Bilateral usually, extensive and multiple. About 20. من نشوف multiple lesions. مو single lesion. Type 1 حكينا single أو multiple. ولكن بالتو usually multiple. It can also reach to the urethra. Can reach to the cervix in female. And it may lead to tender inguinal lymphadenopathy. لأنه painful, أكيد tender lymphadenopathy. It can last for about 12 days. This is the genital lesion, how it looks like. They are multiple, many, 20 or more. Recurrent genital herpes infection, we said it is characterized by recurrence. واحدة من العلامات ممكن انت التايب 1 ممكن ايضا يعمل جينيتال. فاذا التايب 2 recurrence be much more common than in type 1. So it is shorter and localized than type 1. It has a prodromal paresthesia. شو معناته prodromal paresthesia؟ يعني المنطقة يصير فيها تنميل 12 to 24 hours before the appearance of the lesions. حتى المريض أحيانا يعرف إنه راح يرجع عليه المرض. A group as vesicles in 2 to 5 days. Stay 2 to 5 days with mild pain. Recurrence is common, as I said. Reactivation from the dorsal root ganglia. حكينا هذه الفيروس فيها characteristic latency. Diagnosis cell culture. 1 and 2 can be differentiated by antibody and PCR. حكينا عنها. The treatment acyclovir, mainly primary, less on recurrent. فالدواء العلاج المهم للهيربس هو herpes simplex هو acyclovir. الريكرنت varicella, famciclovir, penciclovir. alternative إما هذا أو هذا. فإذا يجب أن تتعلم هذا الاسم. acyclovir والalternative للrecurrent varicella, famciclovir, and penciclovir. Varicella zoster. It has the same structure, but smaller than other human herpes viruses. This virus is difficult to culture. It is very infectious virus. Cell-mediated immunity, CMI, cell-mediated immunity can control the virus infection and the reactivation. Antibodies circulating that is generated during infection may prevent reactivation. إذا واحد عنده antibody كويسة, reactivation very rare. So varicella zoster, we have 2 diseases. Chickenpox, which is called varicella. You have to know, chickenpox is called varicella. And shingles is called zoster. That is why it's called herpes zoster. The former, يعني chickenpox, occurs in children. And it becomes reactivated later on when the immunity, لأنه الفيروس يعيش as latent virus. من تنخفض المناعة يصير فيه reactivation. فتشوف رجال كبير مثلا
عمره 60 70 سنة يصير عنده هذا الحزام الناري. هذا منين جاي الحزام الناري؟ عند chicken pox virus infection بالchildhood وصار reactivation. واضحة هاي النقطة؟ للجميع مهمة هاي النقطة. Okay, so it remains latent in neural ganglia and it reactivates once the immunity decreases, wanes. 90% of US population, they are infected with varicella zoster virus by the age of 10. It is very common. يعني احتمال كبير كلكم مصاب. Okay? So the virus spread primarily by respiratory secretion, and they become reactivated once immunity decreases and in immunocompromised patients. The virus is called varicella zoster. Family Herpes varicella. So it's the herpes, human herpes type 3. Varicella zoster type 3. حكينا عن 1 و 2 هسه ال 3. Double stranded DNA envelope. هذا envelope و double stranded DNA. مطلوب الستركتشر لا غير واحد. Reservoir infected area. Chicken pox, الجدري المائي. It's called varicella. علموا الاسم. varicella. واكيد انتم شايفين اطفال عندهم chicken pox. الجدري المائي. very common. ولكن الان في فاكسين له. فيعني يجب ان نلقح الاطفال حتى لا ينصابون به. وشو كمان؟ حتى لا يصير عندهم شنجل زوستر من يكبروا بالعمر. It is caused by varicella zoster virus. There is acute generalized skin itchy rash to underline the word itchy. يحك الطفل. This is one of the things that we have to ask the patient whether it is itchy or not in order to differentiate between the xanthines. Fever, vesicles in a mucous membrane. Look to this point. Vesicles in a mucous membrane. This is versus smallpox. انت بس مجرد ان تفتح فمك وتشوف الميوكس membrane ما فيها شيء you go towards smallpox ولو ما في smallpox. eradicated بس كعلم يعني. اما chicken pox راح تشوف vesicles in the mucous membrane. It is usually mild disease, self-limiting condition بالاطفال, ولكن من يحصل بالكبار it has more complications. Complications, it may be severe infection and can cause damage to the fetus when it occurs during a pregnancy. So it is severe and can affect the fetus when it occurs during a pregnancy. That is why females should be vaccinated. حتى لاحقا لا سمح الله during a pregnancy ما يصير. Complications: pneumonia, secondary bacterial infection, hemorrhagic infection, encephalitis, Ray's syndrome. كم طالب سألني على Ray's syndrome. It is severe encephalomyelitis plus liver damage, right? If aspirin is given under 16 years of age. This is the Ray's syndrome. طفل عنده حرارة ممكن واحد يعطيه aspirin. Don't give aspirin below the age of 16. قاعدة.
You can see the lesion itchy, start at the back of the head and ears. أيضا نرجع على التراديشن اللي موجود في مجتمعاتنا العربية. تشوف الأمهات عارفين نتيجة الخبرة أنه when the lesion at the back of the head and the back of the ears يحكوا لك this is chickenpox, jittery معي. And then it spread to the face, neck, trunk, and the proximal extremities. The mucous membranes are involved. So remember, these lesions are itchy lesions. Shingles. مين شايف هيك صورة؟ هذا الحزام الناري. مين شايفه؟ ترى كومن مو قليل. هذا نتيجة ايش هذا الحزام الناري؟ Very painful. يعني مرات في ناس they cry from the pain. Results from reactivation of varicella virus, اللي هو chickenpox, when there is decrease in immunity or in immunocompromise. Inflammation of the sensory ganglia of cutaneous sensory nerve. There will be blisters filled with fluid, pain, very painful. Paresthesia. شو معنى البارستيجيا؟ numbness and tingling. يعني تنميل وكأنما وخزات. Common after the age of 50 years. ليش بعد ال 50 years؟ جهاز المناعة ينخفض. These are the blisters filled with fluid. This is the shingle. Herpes zoster. شو اسم هذا؟ Herpes zoster. Transmission person to person, direct contact, droplet, airborne, vesicular fluid, secretion from respiratory tract in chickenpox. Diagnosis is clinical, of course, epidemiological. Immunodiagnostic ELISA. عادة ما نحتاج. راسا بس تشوف molecular PCR, cell culture, EM, electron microscope. These are for research work, usually, not for routine work. Treatment of herpes zoster, varicella in immunocompromised, acyclovir. Herpes zoster in immunocompetent, اللي جهاز المناعة عنده تمام. Acyclovir. Modest effect on post-herpetic neuralgia. الألم هذول اللي بيصير عندهم هيربس بعد ما يشفى يصير عنده post-herpetic neuralgia. تبقى المنطقة تألمه ولفترة أشهر قد تستمر سنة أو أكثر. What is called post-herpetic neuralgia. الأساكلوفير مو كثير مؤثر. You can start it within 3 days, in the early 3 days. يعني أول من يبدأ الهيربس زوستر خلال 3 أيام الأساكلوفير يكون مؤثر. بعدها خلاص ما راح ينفع. If you start it in the early, in the first 3 days, it can be effective. But once you start it later, it will not be effective. And famciclovir, valciclovir are better than acyclovir. Also, you can use strong analgesia, painkiller, calamine and steroid, just to decrease the inflammation. Calamine to decrease itching.
هيك فدلوشن لونه وردي إذا شايفين رسمكم هيك بس مسح. مين شايف الكلمان لوشن؟ موجود بالصيدليات رخيص، علبة بنص ليرة. Prevention passive antibody immunization يعني واحد عندك مريض جدا ويصاب بالهيربس. It can be given within 96 hours, both varicella and zoster, but not for reactivation. Antibody واحد تعبان ومريض شو نخليه يعني يمرض أكثر؟ نعطيه antibody حتى نساعده. antibody ضد الهيربس varicella أو zoster، ولو حالات نادرة. Live vaccine is safe and available. Single dose in age of 12 to 15 months, then at the age of 4 to 6 years. Or you can give it with MMR. إما تعطيه لحاله single جرعة واحدة at the age of 12 to 15 months، وجرعة ثانية ب4 إلى 6 سنوات، أو حكينا مع MMR-V، حكينا مع الميزلز. Okay, so either you give it with other viral vaccines or you give it alone. فإذا اللقاح ضد التشيكن بوكس available، وهي رسالة مهمة أوصلها لكم. يجب أن تنصحون عوائلكم ومعارفكم وأصدقائكم أطفالهم يجب أن يلقحوا ضد التشيكن بوكس. ليه؟ التشيكن بوكس mild disease، ولكن لا سامح الله لو حصل بالبريجننسي ممكن يكون devastating، ونفسه يصير latent virus الفيروس، وبعدين من يكبر يصير عنده decrease in immunity. It may lead to herpes zoster, which is very severe disease. Adult live vaccine for zoster for age more than 60. Also there is an adult version of the vaccine for the above of 60 years of age. The properties of this vaccine، هذا هو علبة الفاكسين. Rarely it causes rash. يعني الفاكسين it doesn't cause rash. It may occur in 5% of children with mild condition. 2-dose schedule now recommended. واحد بعمر السنة وسنة وشوي، والثاني بعمر 4 إلى 5 سنوات 6 سنوات. Can induce cell-mediated immunity, which is very good, protective. Now, lack of contact, infection in most cases. يعني مرات بعض اللقاحات مثل poliomyelitis أيضا viral infection. تمام؟ اللقاح ممكن ينتقل الفيروس إلى أطفال آخرين غير ملقحين. Can be excreted through the stool. هذا البوليو. هذا اللقاح ما به هذه الخاصية. lack of contact infection. ما يصير contact infection. Induce long-term protective immunity, which is very good. Now prevent the disease when administered up to 3 days after exposure. Post-prophylaxis. يعني لو واحد اكتشفناه أنه أخذ العدوى نقدر نعطيه فاكسين أول 3 أيام. It can prevent the infection. Now, the incidence of herpes
zoster in vaccinated children with leukemia is much lower than children naturally infected. فإذا اللقاح ممتاز. يعني حتى اللي عنده لوكيميا وإميونو كومبرومايز راح ينحمي ياخذ حماية أفضل من الطفل اللي سليم وما عنده أي مرض. Which is quite good comparison. And lastly, more than 90% of protection from household exposure of healthy children, or protect those who are not vaccinated. يعني أنت من تحمي شريحة معينة في دارك أو في بيتك، البقية أيضا راح ياخذوا الأدفانتج أنه ما في مرض. Any question?